আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা ঠিক একই সময়ে প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে যেই কেসগুলো আমার আসছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা কেস স্টাডি, যেটা আপনার একটা পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, অপারেশন স্টপউড বলে এটাকে, এবং ওই কেস স্টাডি উপর আমরা কথা বলবো। এটা হলো রোধারাম চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, 6 ম্যান জেলড, 6 জনকে জেল দেওয়া হয়েছিল। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। দেশের মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে। লন্ডনে এখন টিয়ার 4 লকডাউন এবং আরো অধিক স্ট্রিক্ট রুল কানুন বিধিনিষেধ গভর্নমেন্ট দিয়েছে এবং আমরা এখন লকডাউনের মধ্যে আছি। আমরা যে এখন প্রোগ্রাম করতেছি তাও আমরা রিমোটলি করতেছি। আমরা সরকারের বিধিনিষেধগুলো মেনে চলতেছি। রিসেন্ট যে হিসাব আসছে, গত 24 ঘন্টায় নতুন কেস ইনফেকশন হয়েছে 34,693টা, আর ইউকেতে টোটাল ডেথ হচ্ছে 40,615 জন। In London, new variant found. নতুন একটা ভিন্নতা তারা পাইছে ওই করোনা ভাইরাসের মধ্যে। They found this variant which can be up to 70% more transmissible, যেটা 70% বেশি ট্রান্সমিশন হতে পারে, transmissible, and which is growing faster, spreading faster এখন লন্ডনের মধ্যে এবং বিভিন্ন জায়গায় ইংল্যান্ডের। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে।
ডাক্তার এবং হেলথ ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে। সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলো মেনে চলতে হবে। আর এই বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলোর আমি আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সবাই এগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন, সাবধানতা অবলম্বন করবেন এবং সেফ থাকবেন সব সময়। Frequently and thoroughly wash your hands with soap or clean your hands with an antibacterial hand gel, disinfectant hand gel. সব সময় আপনার হাত ধুতে থাকবেন, সাবান দিয়ে হাত ধুবেন সব সময়, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল দিয়ে হাত ধুবেন অথবা হ্যান্ড ওয়াশ জেল যেগুলো আছে ওগুলা দিয়ে আপনার করবেন, সব সময় হ্যান্ড জেল ইউজ করবেন। আমি সব সময় একটা সোপ ইউজ করি, এটা হইলো কি সিম্পল সোপ, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিম্পল সোপ আছে একটা। এটার মধ্যে কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো ধরনের পারফিউম নাই, এটার মধ্যে কোনো কালার নাই, এটা ভালো। এবং এটা আমাকে আমার এক ব্যারিস্টার ফ্রেন্ডের ফাদার, সে একজন খুব ফেমাস ডার্মেটোলজিস্ট, এই দেশের মধ্যে হার্লি স্ট্রিটের ডাক্তার, একজন প্রাইভেট খুব বড় নাম করা ডাক্তার, উনি আমাকে অ্যাডভাইস করেছেন, শাফি সিম্পল সোপটা ইউজ করো সব সময়, এটা গুড, যেটা আমি ইউজ করি এবং আমি এটা খুব ভালো পাই। Maintain 2 meter distance between yourself and any other person. সব সময় 2 মিটার ব্যবধান থেকে চলার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়েছিল এবং সেটা আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হবে। 2 মিটারের ব্যবধান রেখে সব সময় থাকতে হবে সবার সাথে, আরেকজনের সাথে। Avoid touching eyes, nose and mouth. সব সময় চোখ, নাক এবং মুখ হাতে ধরবেন না, অ্যাভয়েড করবেন, টাচ করবেন না এগুলা হাত দিয়া। Always carry tissues and use tissues when you cough or sneeze. সব সময় টিস্যু ব্যবহার করবেন এবং যখন এই কফিং করেন, স্নিজিং করেন, টিস্যুটা ইউজ করবেন সব সময়। Put used tissue in the bin and wash your hands afterwards. ওই টিস্যু যেটা তখন এটা বিনের মধ্যে ফেলাই দিবেন এবং হাত ধুয়ে ফেলবেন সাবান দিয়া অথবা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল দিয়া। Avoid close contact with people who are unwell. যারা ক্লিনিক্যালি আনওয়েল, ক্লিনিক্যালি ভালনারেবল যারা আছে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন, তাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে না যাওয়াটা চেষ্টা করবেন। Try not to use public transport. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ না করাটা ভালো, সম্ভব যতটুক হয় আপনার অ্যাভয়েড করবেন টিউব স্টেশন, টিউবগুলো এবং বাসগুলো। Try to exercise at home. এক্সারসাইজ করবেন ঘরে, ইন দ্য গার্ডেনে করতে পারেন অর এট পার্ক অথবা পার্কে করতে পারেন, এটা ইম্পর্টেন্ট। নাহলে এই লকডাউনের সময় সবাইকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকার জন্য, সবাই ঘরে থাকতে থাকতে তখন মেন্টাল ইলনেস চলে আসবে এবং এটা আরো একটা বড় ধরনের রোগ। এবং মেন্টাল ইলনেসের যেন ফেস করতে না হয়, সবাই যেন মেন্টালি সাউন্ড থাকেন, সুস্থ থাকেন, যার জন্য এক্সারসাইজটা সব সময়ই ভালো। সব সময় আপনারা দেখবেন ডাক্তাররা কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো আপনার মানে হেলথ কমপ্লিকেশন হলে এক্সারসাইজটা করার জন্য তারা সব সময় অ্যাডভাইস করে। Always stay informed and follow advice given by the healthcare provider. সব সময় টেলিভিশন দেখবেন, বাংলা চ্যানেলগুলা দেখবেন, ইংলিশ চ্যানেলগুলা দেখবেন, গভর্নমেন্টে যে নতুন গাইডেন্স দিচ্ছে, নতুন রুল কানুন বিধিনিষেধগুলো দিচ্ছে, এগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন। যে ভ্যাকসিন আসতেছে, প্রোগ্রেস কি, কারা ফার্স্ট ফেজের মধ্যে আছে, এগুলো দেখতে হবে। এখন মনে করেন একটা
ব্যাচের ফার্স্ট ব্যাচের লোকজনদেরকে দিচ্ছে, এটা আপনাদের জানা আছে, এবং এগুলো সবসময় নিজেদেরকে ইনফর্মড রাখবেন। আমার একমাত্র মেয়ে হসপিটালে ডাক্তার, আল্লাহর রহমতে সে সুস্থ আছে এবং হসপিটালে সে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার ও হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। এটাই মাবুদের কাছে আমাদের প্রার্থনা। আমরা যেটা নেক্সটে আমরা যাব আজকের প্রোগ্রামের একটা কেস স্টাডি করে, যেটা হলো রোদারাম চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, যেখানে 6 জনকে আপনার জেল দেওয়া হয়েছে, খুব লম্বা লম্বা সময়ের জন্য জেল দেওয়া হয়েছে 6 জনকে। রোদারাম চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, 6 men jailed, 6 জনকে জেল দেওয়া হয়েছিল for sexually exploiting young girls in Rotherham who were gang raped and abused by them. 6 জনকে প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছে যারা এক্সপ্লয়েট করেছে, শোষণ করেছে, আমরা বাংলায় যেটা বলি ইয়াং গার্লদেরকে, টিনেজ গার্লদেরকে যারা শোষণ করেছে, আন্ডার এজ গার্লদেরকে যারা এক্সপ্লয়েট করেছে সেক্সুয়ালি আপনার রোদারামের মধ্যে, এবং তারা রেপ করেছে, অ্যাবিউজ করেছে। The man subjected the 5 girls to degrading and violent acts using drink, drugs, and the excitement of friendship to lure them in. এই লোকগুলো প্রায় 5 জন মেয়েকে ডিগ্রেডিং বিহেভিয়ার করেছে। তার মানে হলো কি, খুব অবমাননাপূর্ণ, খুব নিচু পর্যায়ের ব্যবহার করেছে এই মেয়েগুলোর সাথে, খুব নিচু পর্যায়ের, খুব অবমাননাপূর্ণ ব্যবহার করেছে, ভায়োলেন্ট ব্যবহার করেছে, হিংস্র ব্যবহার তাদের সাথে করেছে, মেয়েগুলোর সাথে, এই আন্ডার এজ মেয়েদের সাথে। কিভাবে? তাদেরকে ড্রিঙ্ক দিয়েছে, ড্রাগস দিয়েছে, এবং তাদেরকে এক্সাইটমেন্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ, তারা টু লিউর দ্যাম ইন, তাদেরকে আকর্ষণ করার জন্য তারা বলছে আমরা তোমাদের ফ্রেন্ড, আমি তোমাদের মানে বয়ফ্রেন্ডের মতো, হাজব্যান্ডের মতো ফ্রেন্ডশিপ করার জন্য একদম খুব মানে ফ্রেন্ডশিপের আকর্ষণ তারা দেখাইছে, এবং তাদেরকে দিছে ড্রাগস এবং ড্রিঙ্কস। তারপরে তারা যত নিচু পর্যায়ের ডিগ্রেডিং এবং যত হিংস্র ব্যবহার আছে ওগুলো তারা এই টিনেজ মেয়েদেরকে করেছিল। লিন, we are talking about this case of Rotherham child sexual abuse. 6 men jailed for sexually exploiting young girls in Rotherham who were gang raped and abused by them. So, what's your opinions and remarks? Yes, well, we talked quite a bit at length last week, Shafi, about the case and the background. So we'll just continue on discussing it. It was a case that originally, when the investigation was first started, there was no action taken by the police because there was a question around whether the complainants or the people who reported the crimes would be believed, or whether they would actually make good witnesses, because they were all very vulnerable. They had been targeted by the perpetrators or by the people that done this in this case because they were vulnerable. And you know, vulnerable has a lot of different meanings and encompasses a lot of things, but essentially in this case some of the girls
had some learning difficulties. Some of them didn't, but a lot of the majority of them had got issues in their home backgrounds, issues to which social services were aware of, and a lot of the girls were known to the social services because of issues that had been going on at home. And there were also issues around, they all came from backgrounds where there was levels of poverty that were there. So what the perpetrators did, they essentially knew how to target the girls, and they knew how to use the girls' vulnerabilities to target them to commit the offences. So they were bribing them and luring them in with food, with alcohol, with drugs, and just promises, as you've said, of friendship, which because the girls were vulnerable, this while other people that age or other children that age may have, you know, been wary or afraid or told their parents, because these girls were from often chaotic family backgrounds, they didn't do that. They didn't tell their parents. Some of them didn't have family figures of authority really that they could talk to. So this is why they were targeted. That the perpetrators knew that they were not from supportive families. They were going into their restaurants, but and they were giving them free food, and that was how a lot of it all started. And it was because of the vulnerability and the chaotic lives that the girls were leading that first, when it was brought to the attention of the authorities thought that they wouldn't make good witnesses, based on, I guess, previous experiences with vulnerable witnesses that meant that they thought, well, they're not going to be reliable, and the jury, more to the point, are not going to believe them. So initially the case wasn't proceeded with, and it was only after the cases were reviewed that decisions were taken to actually proceed. And then, of course, as we know, it's resulted in a large, wide-scale investigation of over 150 people have been investigated, and the investigation's ongoing. So it's a major case, and there's been a lot of lessons learnt from it, both by the police and from the prosecuting authorities, about how you approach to cases of grooming or cases involving vulnerable children. Yep. At trial heard, one girl had been sexually abused by at least 100 Asian men by the time she was 16, while another described being passed around. মানে কোর্টে যেটা শুনছিল যে a girl had been sexually abused by at least 100 Asian men, যে 100 জন মানুষ তাকে অ্যাবিউজ করেছে by the time she was 16, মানে সে by the time সে 16 বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত, 16 বছর হওয়া পর্যন্ত তাকে 100 জন মানুষে তাকে অ্যাবিউজ করেছিল, while another described being passed around, এবং তখন ওরা বলছিল কি যে এটা একজন আরেকজনের কাছে পাস করেছে, মানে একজনে অ্যাবিউজ করার পরে আরেকজনের কাছে তাকে দিয়েছে. They were sentenced to between 10 and 23 years at Sheffield Crown Court. এদেরকে Sheffield Crown Court আপনার 10 থেকে 23 বছর পর্যন্ত অনেক লম্বা লম্বা সাজা তাদেরকে দিয়েছিল. 10 to 23 years, different time, এক একজনকে এক এক ধরনের সাজা দিয়েছিল. What's your opinion on this? The sentence given between 10 and 23 years. Yes, well, again, lengthy sentences. Again, the sentences ranged from, well, it was a lot of them had been convicted of
different counts of rape, so multiple counts of rape or sexual assault or indecent assault, depending on the timing of when the offence occurred, because there was a change in the sentencing regime and the statute under which they were charged. So it was sexual assaults and rapes, and also procuring person under 21 to have sex. So we're talking about the explain a bit more on the procuring one so that people can understand it better. Well, that's to do with essentially the grooming and the, as it were, the targeting of the particular girls in this case, because the girls at the time of all the abuse were between the ages of 13 and 16. The police estimate there were 1,400, so 1,400 victims in total. But to date, there's only been round about 10 or so that have actually had their cases brought to justice. There's been very few of them have actually given evidence in court, but that's what the police reckon, for 1,400. But it's essentially the procuring is it's essentially it's finding the girls, grooming them, and then using them then for sexual intercourse with in this case, people, as you've heard, were passed round. The girls were passed round a number of men. One of them was passed round, 100 men. So what the gang of perpetrators did, it wasn't just committing the sexual offences themselves, but it was procuring the young girls to have sex with other adult Asian males as well. And that essentially is the criminality in itself, to actually target and groom young girls for later use for the purpose of having sex with adults. And that was separately charged on a separate offence over and above the other sexual offences that involved the perpetration of sexual offences on the young girls. So that was quite a significant part of the criminality here. It was actually the luring of vulnerable girls, where the perpetrators knew full well that the girls were from families that were dysfunctional quite often, or didn't have a relationship with their families, where the families would actually come to look for them, would miss them being outside the house, and would be able to, take an interest in where the girls were and who they were keeping company with. They knew that the girls came from dysfunctional families for one reason or another, and that was why they targeted them, because no one was going to come in and ask questions or report them to the authorities, and that was why they chose the girls, and that covers the procurement charge. Okay, we'll get back to that point, from that point in the next segment. We need to go for a break now. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আপনারা শুনছিলেন যে আমরা যে কেসের উপর বলতেছিলাম, চাইল্ড অ্যাবিউজের জন্য মানে পানিশমেন্ট দিয়েছে, জেল দিয়েছে 10 থেকে 23 বছর পর্যন্ত আপনার 7 জনকে। এবং আমরা নেক্সট সেগমেন্ট আবার এই কেসের উপরে কন্টিনিউ করব। আমি আজাম কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।